Sorry, ini tambah E not cell. Sekejap. E not cell. Okay. So, apa beza standard electrode potential dengan E not cell? E not cell ni standard cell potential. Itu beza dia. Okay, standard cell potential. Apa maksud standard? Standard tu means that the experiment was carried out under a standard condition which is at 1 atm and using 1 molar aqueous solution. Okay, sebab itulah kita panggil dia standard. So means that here all the value here are obtained from the are obtained under standard condition. Okay, so kita pun buat calculation kan. After that kita tengok if the E not value, if the E not cell value positive, so basically yang spontaneous, yes. So if E not cell positive means that the reaction is spontaneous. If the E not cell negative, reaction is non-spontaneous. If E not cell equals to 0, means that reaction at equilibrium. So hari ini kita akan tengok. Okay. So if the reaction is carried out, okay, under non-standard condition, so formula kakak tolak adik tu kita tak boleh guna. Okay. So here. Okay. E not cell equals to E not kakak tolak adik ni. Okay, kita tak boleh guna under non-standard condition. Okay, this equation can be only used under these two condition. Okay, non-standard condition ni maksudnya selain 1 atm other than 1 atm and also 1 molar. So value selain 1 atm dan 1 molar ni jatuh dalam kategori non-standard condition. So the formula bukan E not kakak tolak adik, but E cell equals to E not cell minus 0.0592 divided by N log Q. Okay, so apa maksud N kat sini? So N here corresponds to the number of valence electron. Kita buat calculation nanti. Okay, log Q pula. Q itu maksudnya reaction quotient. Ingat tak chapter 6 dulu? Okay, the formula of log Q sama je. Okay, iaitu concentration of product over concentration of reactant. Okay, formula dia sama saja macam yang kita belajar sebelum ni lah. Okay, so let's see how the question asks. Okay, cuba tengok example 1. Okay, for the following reaction, dia bagi reaction yang dah balance, calculate cell potential at 25 degrees C. Calculate cell potential. Okay, so cell potential ni E not cell kita lah. E cell. Okay, kalau standard cell potential barulah E not cell.
Okay. So dari situ, dari soalan tu kita dah tahu, oh maksudnya dia nak suruh cari E cell. Okay, if the concentration of ion, these two ion are 0.2 and 0.35 molar respectively. So daripada concentration yang dia bagi pun kita tahu maksudnya reaction is not carried out under standard condition. So kita akan gunakan equation ini. Equation ini adalah Nernst equation. Nama dia ni Nernst equation. Okay, so what we have to do is daripada formula tu kita cari dulu E naught cell. Okay, so ada dua cara. Kita tentukan anode and cathode. Okay, so the first one, you boleh keluarkan equation ini dan you buat kita buat sama-sama lah kat sini. You boleh keluarkan equation tu. Cathode. Okay, macam contoh kan, chromium jadi chromium 3 plus. So dari situ kita tahulah dia undergo oxidation. Okay, dia undergo oxidation. So oxidation occur at anode. So dari situ kita boleh tahu dia adalah anode. Tapi madam rasa konsep tu macam macam membazir masa. Okay, so nak cepat kita tengok saja pada value E naught ni. Okay, so ingat, the more positive the value, okay, maksudnya itu adalah cathode. So kita compare lead dengan chromium dekat sini. Chromium lagi, memanglah dua-dua ni value dia negatif. Okay, tetapi lead lebih positif. Okay, this one the value is more positive kan. So bila more positif maksudnya dia ni dekat cathode. Yang ini automatically dekat anode lah. So okay, so write down equation cathode minus E naught anode. Okay, bila masukkan value, okay, you should get 0.61 volt. Okay, itu E naught cell. Lepas tu dah dapat kita masukkan dalam formula Nernst equation. Okay. Problem sekarang adalah untuk dapatkan N. Okay, macam mana kita nak dapatkan N? Okay. Kita kena buat equation lah. Okay, kita tahu sekarang anode adalah chromium, cathode adalah kita punya lead. Okay. Eb2 plus. Okay. Eb2 plus accept 2 electron to form Eb. Okay. So now let's balance the equation. Okay, tengok ini 3, ini 2. So this one times 3, this one times 2. Okay, so overall dia, okay, 2 chromium, macam yang soalan tu lah, 3 lead, 2 Cr3 plus 3 lead. So yang kita concern adalah berapa elektron punya bilangan. So basically elektron yang kita akan ambil, bilangan elektron yang kita akan ambil adalah bila kita darab 3 darab 2. So means that the total valence electron is 6 for both half reaction. So dekat sini kan darab 3 darab 2, 6 lah. So dekat sini 6. Okay. So next log Q kan, log Q. Okay, tapi madam dah kembangkan. Okay, Q kan madam cakap tadi adalah produk bahagi reactant. Okay guys, cuba tengok dekat produk kita sekarang, the stoichiometry is 2. So kita kena letak
square. Let pula, mana let? Let ada 3 kat depan kan? So kita letak cube. Okay. So for this one, yang ni kuasa 2, yang ni kuasa 3. Okay guys, cuba tekan kalkulator sekejap. Malam ni banyak kira-kira, tekan kalkulator sekejap dapat berapa? Dia tertinggal skema dekat college pula. Buat sama-sama. Kalau madam akan solve this one first. Lepas tu, darab dengan ini. Okay, after that, this one minus answer. Ini cuba tekan. Dapat berapa? Dah dapat? I repeat. Solve this one first. Darab dengan yang ini. After that, this one minus this one. .5983. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Sama, madam. Ya ke? Also poin 9. Okay, so the unit is volt lah. Okay, sebab ini adalah voltmeter reading. Okay, E-cell ni adalah voltmeter reading. Dia sama je E-cell dengan E-not cell, cuma E-not cell at standard condition, E-cell bukan standard condition. Okay, nak tahu jawapan tu betul atau tidak, biasanya jawapan dia lebih kurang value E-not. Okay, so means that the value of E cell ni sebenarnya tak lari banyak daripada E-not cell. Okay, contoh kalau you dapat 0.3, macam lari sikit lah. Okay, next kita tengok example 2. Macam tadi, a galvanic cell consists of ni and the standard hydrogen electron. Okay, maksudnya satu awak ada zinc, satu ada hydrogen electron. Calculate cell potential. Daripada situ, kita dah tahu dia nak E-cell lah. Dia nak E-cell, bukan E-not cell. So, benda pertama yang you guys kena buat adalah tentukan anode and cathode. Okay, so as I told you, hydrogen, dia special lah hydrogen ni. Dia boleh jadi anode ataupun dia boleh jadi cathode. So, in this case, value dia lagi positif daripada value zinc. Okay. So, kita punya cathode adalah hydrogen, zinc adalah kita punya anode. Okay, so lepas tu, we draw the half equation. Okay, anode and cathode ni kita panggil half equation lah. So, I already did that for you. So, we got the overall equation. Yang kita concern dekat sini sebenarnya adalah total number of electron tu. Okay, so for this case kita tak perlu nak darab sebab dia dah already balance on both side. So maksudnya daripada sini kita tahu value of N kita adalah
2. Okay. Dekat situ kita tahu lah value N kita 2. Okay, so nak cari E cell, make sure you cari dulu E not cell no matter what. Okay, so 0 minus 0 minus negative 0.76, so positive 7.6. Okay, walaupun macam dia punya calculation macam budak tadika, tapi sebenarnya kena tunjuk. Okay, dia tak boleh tiba-tiba datang dari langit, cannot dia kena tunjuk. Macam mana kan skema ni. Lepas tu masukkan dalam kita punya Excel. Okay, 2 madam dah masukkan. Okay, sekarang ni sini madam kena betulkan sikit sekejap ni. Okay, daripada equation tu, okay, zinc memang 1. So maksudnya Q kita adalah concentration of zinc 2 plus over concentration of H plus tapi to the power of 2. Maksudnya kat sini kita kena letak masa 2. Okay guys, cuba kira yang ini pula dapat berapa? Okay guys, dapat berapa? 0.7854. Okay. 0.7854. Macam yang madam cakap, dia punya value tak lari banyak dengan E not cell. Okay, E not cell. Okay, sepatutnya jawapan 0.79 kan? Tak apalah, bagi dia begitu tak ada masalah. Okay, so senang je kan? Okay, next. Okay, selain untuk cari E cell, Nernst equation juga boleh digunakan untuk kita cari concentration, pressure, dan kita juga boleh cari equilibrium constant. Tapi dengan syarat E cell tu akan jadi kosong. Okay, kenapa? Sebab reaction at equilibrium. Okay. E cell sama dengan kosong when reaction is at equilibrium. Okay, kita tengok contoh example 3. Untuk example 3. Apa? Okay, example 3. Dia bagi E naught. If the concentration of lead in the cell is 1 molar and the cell potential, okay, this one, cell potential kan, so maksudnya this is E cell. Okay, what is the, madam rasa lah, sorry, this one adalah E naught cell. Okay. What is the concentration of nickel in the cell? Okay. So let's write down the Nernst equation. E cell equals to E naught cell tolak 0.0592 divide with M. Lepas tu log Q. Tapi madam kembangkan terus So maksudnya dia punya ni nickel 2 plus over EB 2 plus. Okay, so nak double confirm. Okay, actually kat sini kita dah boleh tahu dia punya number of electron. So tips dia, kita tengok pada charge. Okay, so both charge are positive 2. So nanti bila kita balance elektron, basically 2 lah. So N kita 2.
Kalau yang tadi mana? This one kan, elektron 3, satu lagi elektron 2. Dia bagi tak full equation? Ni. Okay, this one. Ini 2, ini 3. So maksudnya elektron kita tak balance. So nak balance, yang ini darab 2, this one also times 2. So this one akan times 3 sebab kita nak sama kiri kanan. So elektron dia 6 lah. Okay, patah balik sini. Ini masukkan nilai E0 cell kita 0.124, 0.0592, and kita 2 log if the concentration, dia nak concentration of nickel. So that's what we want to find out. Okay. Yang ni 1 molar. Okay guys. E cell 0.183. Silalah. Sila tekan calculator. Kita nak cari concentration of nickel to plus. This one minus this one first. After that, divide with this one, including the negative sign. After that, inverse log times 1. Okay. So 0.183 minus 0.124. Okay, divide with negative 0.0592 divided by 2. Okay, we got the negative value, inverse log. Okay, times 1. Okay, berapa concentration dapat? .01. Yes, I also got 0.01 molar. Okay, so always remember dalam kimia kita tak concern madam tak galakkan. Yes dok, betul. Okay, madam tak galakkan, you solve this one, then you tulis. After that you solve this one, then you tulis. Solve this one, tulis. Matematik macam tu kan. So kimia tak nak. Okay, kita tak nak membazir masa buat benda tu. Sebab kita hanya untuk PSPM, madam 6 kali madam pergi tanda. Kita hanya concern this one, ini antara 2. Dia jahat tau, kadang-kadang setiap ni dia bagi markah. Kadang-kadang formula atau gantian. Okay, and final answer confirm nak dapat markah. Okay guys, let's do another one. I think another one, then rest you can do on your own. The following diagram shows the arrangement of electrochemical cell, blah, blah, blah. Write the overall equation for the cell. Okay. Okay guys, another thing that I want to remind you guys is that even though the setup of apparatus is like this, dia tak semestinya dekat kiri tu anode. Dia bukan macam tu. Dia bergantung pada nilai E0 tu. Okay, so dekat sini kan, okay, kita cari yang positif. In this case, silver lagi positif kan. So, you tak nak confuse, you label siap-siap. Dia cathode, this one anode. Okay, so dia nak overall equation. Overall equation, mesti tunjuk dulu anode, okay, dan cathode. Dia tak boleh tiba-tiba muncul overall. Okay, so kita dah tahu anode kita adalah zinc. Okay guys, memanglah susunan macam ni. So you jangan terpedaya dengan susunan ini. Sebab ini adalah susunan untuk reduction. Kalau reduction, ion jadi elektron kan. Okay,
and this one also. Jangan terpadaya sebab value ini adalah value for nama pun standard reduction potential. So zinc, dia akan lose electron. When I say lose electron, electron tu akan berada dekat kanan. So it will form zinc 2 plus equals R naught. Next cathode. Cathode kita apa? Silver. Silver pula accept electron to form silver electron. Guys, after that overall. Madam saja je garis tu tau, dia tak wajib garis tu. Overall, this one kena tunjuklah darab dua ni. So zinc plus 2 silver ion equals to nama apa dah, zinc equals plus 2 silver. So this is the overall equation. So kalau dalam exam dapatlah satu. Next kita proceed. Calculate the electromotive force. Guys, label, bukan label lah, I mean highlight. Electromotive force ni adalah E cell lah. Tapi sebab dia kata under standard condition, so dia nak cari E naught cell. Dia dah beritahu. So tak apalah. So apa-apa pun show the formula first. E naught cell equals to E naught kakak tolak adik. So use the value given. Dot 0.8, A naught 0.76. Guys. Yang ni cuba kira sekejap dapat berapa. Cuba kira sekejap dapat berapa yang ni. $1.56. 1.56, yes, betul. Unit, don't forget. Don't forget the unit. So saya tahu situlah. Last one. If the concentration is maintained at 1 mole and the voltage is 1.21 of the cell is 1.1. If the concentration is maintained at 1 mole and the voltage of cell cell. So for this one, dia punya keyword bila dia sebut voltage of the cell. So the voltage of the cell here is E cell. Kalau dia kata voltage of the standard cell, so itu E naught cell. Tapi dia tak sebut standard lah. Means that here we have to use Nernst equation. Sekejap. Dia nak copy paste Nernst equation ada. Tak apa. So, E cell equals to E naught cell tolak 0.0592 and log, madam kembangkan siap-siap this one, zinc 2 plus over equals plus silver to the power of 2. Let's substitute all the value. E cell 1.21, E naught cell kita cari tadi 1.56, 0.0592. Balance number of mole
Now, balance number of mole, do, dua. Okay, so letak dua. So log, okay, dia kata zinc concentration dia maintain. Zinc maintain 1 molar. So dia nak cari silver. Okay guys, now your mission is to find out concentration of silver. Okay guys, dapat berapa? Dapat tak? Madam dapat value yang sangat kecil. One point two two four times 10 to the exponent -6. Yes, -6. Okay. So value dia sangat kecil. -6 7 7.3242 exponent -6 molar. Possible. Memang possible lah benda ni. Maksudnya concentration dia sangat rendah. Okay. I think okay, this one you can do on your own. Okay. Kita buat ni sebagai homework. Okay guys, this one. Kita klik partial pressure. Macam mana kita nak cari partial pressure? Sekejap, eh. Sekejap, berapa komponen?
Kalau ikut CO, mana tadi? Yes, we can do that. Kita boleh substitute partial pressure for the concentration. Okay. So, kalau dia nak cari partial pressure, which is jarang sekali dia tanya, tapi in case lah dia tanya, dia akan buat macam ni. Kita ada cathode anode. So this one cathode, this one anode. Okay, anything tentukan cathode anode dulu. Okay, untuk kes ini, okay, okay, Q is the concentration of zinc divided by concentration of H plus square. Okay. Tetapi kalau ada pressure, kita akan masukkan expression pressure tu ke dalam expression Q kita. Okay. So memandangkan Q ni duduk dekat produk. So kita akan letak dia di sebelah atas lah partial pressure tu. Okay. So this is partial pressure of hydrogen. Okay. Lepas tu guna Nernst equation macam biasalah. Okay, so kita nak cari E cell. Okay, letak dulu E cell. E not cell 0.0592 divide by N log Q. Okay, so now E cell kita dah ada. E cell kita 0.54. E not cell kena cari kakak tolak adik. Kalau kat sini 0.76 volt. Okay, N. Okay, N. Ini cara cepat madam tunjuk nak cari N. Okay, dekat sini ada two plus, and this one also 2 plus. Okay, so actually the equation is already balanced the electron, so N dia sama dengan 2. Okay guys, so kita buat cantik sikit lah. So 0.54 equals to kakak tolak adik 0 minus negative 0.76 tutup kurungan minus 0.0592 divided by 2. Okay, log zinc plus berapa? Zinc plus 1 molar. Okay, partial pressure hydrogen yang kita nak cari. Plus 2 concentration H plus 2.0 exponent negative 4 kuasa 2. Wow. Okay guys. Kita nak partial pressure. Cuba kira dapat berapa? Dia makin lama dia macam makin mencabang. 0.54 minus dulu dengan 0.76 bahagi
0.0592 bahagi 2. Okay, inverse log darab concentration of hydrogen okay. Dapat? Don't forget the unit for pressure is 180. Ambil gambar dulu. Okay, dapat berapa guys? 11. Cuba tekan balik calculator Shane. Maybe ada apa? Kenapa dia tak? 1.08. Yes, 1.0. Ini tak tahu kenapa dia begini. Kita tak recognize. Sekejap Biasalah kata elektron. Okay, 1.0827. The pressure is 8. Okay guys, itu sahaja. Okay, last one. Let's do the last one. Last one, dia nak calculate apa ni? Dia nak calculate pH of the sulfuric acid solution. Okay, apa information dia bagi? Dia bagi partial pressure, copper punya concentration, cell potential. Okay, dia bagi E cell, calculate pH. Maksudnya kita nak cari concentration of H+. Remember the pH yang awak tak suka tu, negative log concentration H+. Okay, so lepas tu kita dapatkan E naught cell lah. Okay, so let's do the last one together. So E naught cell equals to cathode minus E naught kakak tolak E naught adik. Lepas tu kakak berapa? Okay, now siapa cathode siapa anode? So guys, cuba awak tengok kat sini. Okay, which one is more positive? Copper ke hydrogen? Copper. Copper lah obviously kan. Okay, another one you boleh tengok dekat sini. Cell notation kan. So Meda pernah cakap this one sebelah kanan anode, sebelah kiri cathode. So jangan tertukar. Sebab you takkan dapat markah langsung nanti. Okay. So our cathode is copper. So 0.34 minus 0. So 0.34 lah. Lepas tu E cell. Okay, Madam tak buat lah. Madam terus pergi pada substitution lah. So kita punya E cell is 0.53. Okay, E naught cat kita, E naught cat pula, E naught cell kita 0.34 minus 0.0592. Okay, kita punya balance elektron tu. Okay, tak apa. Kalau you tak confident, okay, kalau you tak confident, kita keluarkan anode, kita keluarkan cathode, kita buat equation. Okay guys, satu lagi, kalau soalan tu banyak markah, tiba-tiba kan soalan macam ni tapi 10 markah, means that you kena buat 3 equation ni, anode, cathode and overall. So anode kita, hydrogen gas, okay, hydrogen gas, dia jadi H+.
Okay. So, balance dulu 2. Lepas tu tambah 2 elektron untuk kasih balance charge kiri kanan. Copper cathode accept 2 electron to become copper electron. Kalau dekat sini kita nampak lah balance elektron dia 2. So 2 lah kita punya N. Okay, log concentration. Okay. Kalau kita nak tahu concentration siapa bahagi siapa, dekat sini kita kena tahu overall lah. Hidrogen tambah copper. Alah, tak cukup lah pula. H plus. Plus copper. Okay, so maksudnya, sorry terkena sini pula ni. Okay, so H plus to the power of 2 divide copper 2 plus concentration copper 2 plus. So maksudnya daripada sini kita nak cari concentration of H plus. Okay guys, cari sekejap concentration of H plus. Tekan kalkulator sekejap. (0.53 minus 0.34 divide 0.0592 divide with 2 inverse log copper. Concentration of copper berapa dia bagi? 1 molar. Enam 6.1736 eksponen 10 / 4. Okay guys, dapat? Dapat tak? Concentration dia kecil. Dapat berapa? 6, yes. 6.17 exponent negative 4. Thank you, Shelly. 6.17 exponent negative 4. Okay. Walaupun this one dah tak masuk exam, tapi kadang-kadang soalan aspek you tahu. You ingat lagi the formula of pH. Okay, masukkan value of concentration H plus tadi. Okay, dapat berapa? Negative log 6.17 exponent negative 4. Dapat berapa? Nak habis ni guys. Sikit lagi bertahan. 3.21. 3.21. Madam dapat 3. Yeah. Betul lah. 3.2. Yes. 3.1. Okay, good. 3.2. Betul lah. So maksudnya kat sini, Nernst equation tak semestinya untuk cari E cell sahaja. In case lah tiba-tiba soalan kata nak cari apa? Nak cari pH, nak cari concentration, so use Nernst equation. Okay, this is the last one. Sikit lagi. Using the Nernst equation to calculate K. K adalah, ingat balik, equilibrium constant.
Okay, kita belajar KCKP tu, tapi kita tak pergi details lah. Okay, when cell reach equilibrium, maksudnya kalau equation tu, kalau reaction is at equilibrium, E cell adalah kosong. Kalau E cell kosong, okay, so equation akan jadi E not cell minus 0.0592 divide dengan N. Okay, log. Q dah tak ada. Q bukan sebab at equilibrium. Okay. Q tu sama dengan K. At equilibrium, Q equals to K. So, kita akan gantikan Q tu dengan K. So this is the equation lah. So, if the question wants to find out reaction constant, okay, so we use this formula lah. Copy, paste. Senang. Lepas tu kita kira E naught cell. Okay. Kita buat anode cathode dululah Anode cathode. Sebab kita nak tahu N. So you jangan teka-teka N tu, madam takut salah. So kita buat anode. Anode kita siapa dekat sini ya? Kita tengok value tu. Anode. So this one cathode. This one anode. Supaya 8 lagi besar kan? Okay, so at anode kita tin. So kalau kita tengok kat sini, tin 2 plus becomes tin 4 plus. So the equation is tin 2 plus become tin 4 plus. So maksudnya kat sini dia akan dia akan lose 2 electron. Kenapa? 4 minus 2 sebab elektron ni dia bercharge negatif kan. So kalau 2 elektron maksudnya charge dia negatif 2. So this one positive 4. Positive 4 minus 2. So kita akan dapat positive 2. Okay, so next equation is silver. Okay, untuk silver ni, silver ion accept electron to form silver electron. Okay. So kita punya overall, okay, this one, kita nak balance electron times 2. Okay, so tin 2 plus, dia lupa nak buat letak phase. So phase tu wajib, wajib. Bukan sunnah, bukan sunnah pula. Bukan apa? Optional, tidak. Wajib. You have to. Kalau ada yang madam terlupa nak letak tu, minta letak dalam nota. Okay, so kita dah tahulah kita punya N adalah 2. Okay, E naught cell kita boleh cari. So basically, E naught cell kita kakak tolak adik kan. Kakak kita 0.8 minus 0.13 minus 0.0592 divide with 2 log K. Okay guys, tekan calculator, dapatkan K. Solve the E naught cell dulu. Dapat berapa guys?
Value dia sangat kecil. Very, very small. Very, very small. Two point 317 times 10 to the power of negative 23. Yes, betul. Correct. Panjang sangat kan? Exponent negative 23. Okay, without unit lah. Okay. Madam tak ajar awak apa? Unit lah. So, sikit lagi guys. Satu je soalan. So, kalau soalan Madam. cari ikut. Ya. I got different value. What's your value? 4.3165 times 10 to the power of 22. 22. 22. Okay, sekejap madam try. Double check. 0.8. 3. Mana ni dapat 4.1? 4.31 ya? Saya pun dapat 4.31 ni ada. So, you cari inert cell dulu. 0.8 minus 0.13. Betul tak? Betul tak nak tengok? Okay, bahagi. Mana madam dapat yang 2.31 ni? Sekejap. You solve this one first. Betul tak? Yang dapat 4.3 ni tadi. So you solve this one first kan? Yes. Lepas tu you divide with this one. Yeah. Termasuk negatif ke? Yes. Lepas tu inverse log. Yeah. Okay. So, sekejap. I clear my calculator sekejap. Dah tahu kan? Sebab Maida punya access kat college dah pula. Okay. Maida dapat yang ni lah awak. Okay, tak apa. This one. Okay, every kejap. Nanti Madam double check. Takut lama pula. Kejap This one ini kat Madam lah. Kejap lagi Madam bagi. Madam kena tengok master note nanti. Okay, this one or this one. Okay. Okay, Madam proceed kejap sikit je lagi. Predict spontaneity of the reaction. Macam case sebelum ni, inert cell. So if the value is more than 0, so reaction is spontaneous. If the value is less than 0, reaction is non-spontaneous. Non-spontaneous tu maksudnya dia perlukan satu driving force. Nanti kita belajar. So last one, if E cell 0, reaction is at equilibrium. Predict the following reaction whether the would proceed spontaneously given the cell notation. Okay, daripada cell notation tu tahulah. Okay, kalau you tengok specialnya cell notation ini, dia ada bagi concentration. Okay, and if you notice the concentration is not 1 molar. In case lah dia bagi sini 1 molar and this one 1 molar, so reaction is under standard condition. So sekarang ni value dia bukan 1. So kita akan proceed dengan Nernst equation lah. Okay, so kita keluarkan dulu equation A0 cathode
Sikit lagi ya. Ini last one. Copper become copper 2 plus 2 electron. Okay, kita pun nak anode, ion pula silver plus electron, silver. Okay. Perlu tak overall? Boleh lah. Okay, overall dia, okay, don't forget to balance the equation first. So copper plus 2 silver ion. Aku ni dah sakit hidung ni balik. Plus 2 silver. Okay. Kita akan gunakan this equation lah. Tapi madam tak buat dia punya formula. So kita terus pergi pada equation. So yang kita nak cari sekarang adalah E cell. Kalau kita nak tahu dia spontaneous or not, kita nak tahu E cell tu positive or not. Okay, so E not kakak tolak adik. Okay, kita punya cathode is copper, so 0. Kita punya cathode adalah silver. 0.8 minus 0.34 minus log minus 0.0592 divide with N dia 2. So log concentration of copper 2 plus is mana copper 2 plus? Copper 2 plus lah 0.5. Silver berapa? 0.2 to the power of 2. Okay, so bila kita nak masukkan Q ni, you have to refer to the overall equation. Jangan tengok pada cell notation lah. Kalau you tengok pada cell notation, silver ni macam dekat produk kan. Tapi sebenarnya bila kita tengok pada overall equation, kita punya ion product adalah copper divide with silver. Okay guys, cuba kira sekejap dapat berapa? Ini last one lepas ni kita habis je. Solve the log first 0.4. Hmm. Zero point four. Madam dapat 0.49. You guys dapat tak? Dapat. Okay, dapat. So basically the value is positive. Since kita kalau soalan tanya mengenai spontaneity, so make sure at the end of your answer tambah sikit ayat. Since E cell is positive, so reaction occur. Reaction is spontaneous. Okay. Macam yang sebelum ni lah, kita cari E cell, inert cell kan, sama je konsep dia. Okay, cukup 1 jam. Okay, ada soalan? Ada soalan nak tanya?
Ngantuk dah. Madam sebenarnya pukul Isyak 8:30 kan. 9 lebih madam dah tidur dah sebenarnya kadang-kadang. Tapi madam akan terjaga pukul 3 macam tu. 3, 4. Okay, so I think kalau tak ada soalan, madam stop sini dulu. Don't forget to start doing the tutorial chapter 3. Rasanya madam dah upload. Okay, dah boleh start jawab. Tapi sebelum you jawab tu, you fill in the apa yang ni dulu. Buat dulu yang soalan-soalan yang madam tak discuss dengan awak. Okay, so I think that's all for me guys. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Selamat malam. Thank you, madam.